I am trying this exosome stem cell therapy because this is much more advantageous than normal PRP definitely, and even যার GFC থেকেও এটা বেশি advantageous. এটা plant based exosome stem cell therapy. This is the treatment name, and এটা made in Korea. কোরিয়াতে তৈরি হয়. These treatments are very helpful and much more effective or as per the researches even than GFC. And definitely যেটা আমি অলওয়েজ পেশেন্টদের আমার পেশেন্টদের আমি বলি, and that also I am trying applying on myself even, সেটা হচ্ছে only therapy, definitely থেরাপির একটা হেল্প আছে to get the prompt result, বা তার সাথে কিছু লোকাল মেডিকেশন অ্যাপ্লিকেশন এবং লোকাল ওরাল মেডিকেশনের কিছু রোল আছে, সেগুলো আজকে থেকে আমি নেওয়া শুরু করব। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমি বলতে চাই, যারা সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট নেবেন ভাবছেন সেরকম এসে লাইক গ্রেড 4, গ্রেড 5, গ্রেড 6 নরউড স্কেল বর্নেস প্যাটার্ন, they are thinking like okay chalo just hair transplant kore ni hair chole ashbe. No, it is not that thing. So you have to take the treatment along with the hair transplant in medicine therapy, or doctor babura apnader reason find out korben what is the like reason of hair fall. If it is not find out, only hair transplant even jodi kora hoy, কোনো ডাক্তারবাবুই করেন না সেটা। হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের কতগুলো প্রসিডিওর আছে, দের ইজ সাম প্রি টেস্ট আর নেসেসারি, বিকজ অনেকের কার্ডিয়াক প্রবলেম থাকে, লাইফস্টাইলস আর চেঞ্জিং, কিছু স্ট্রেস থাকে, কারো ডায়াবেটিস থাকে, কেউ স্মোকার, সো সেগুলো অলরেডি আলটিমেটলি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট ইজ এ লাইক সার্জিক্যাল প্রসিডিওর, কিছু বেসিক টেস্ট থাকে সেগুলো করতে হয়। অ্যান্ড যেটা আমি বলছিলাম ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য রিজন অফ হেয়ার ফল অর হেয়ার থিনিং, that reason need to be find out. If it is not treated along prior the hair transplant, even the hair transplant graft will reject. Here whichever the follicles has been transplanted on your like from donor area to recipient area, that follicles, that graft will reject. So there is no meaning of hair transplant even if the reason of hair fall is not treated. So that more point of discussion is that the reason of hair fall need to be encountered, need to be treated prior hair transplant even, or else hair transplant graft will reject, your time and money both will waste.